Tame, dijo la apache al ganadero que la liberó, el hombre solitario no lo sabia. El ganadero lavaba años viviendo solo, en aquellas tierras abiertas, donde el horizonte parecía no terminar nunca. Su casa era sencilla, hecha de madera vieja y esfuerzo constante. Cada mañana se levantaba antes de que el sol apareciera por completo, no porque alguien se lo exagera, sino porque el silencio del amanecer era el único compañero que nunca lo había abandonado. Cuidaba su ganado, reparaba cercas, revisaba el pozo y hablaba poco, incluso cuando viajaba al pueblo más cercano una vez al mes para comprar provisions. No siempre había sido así. En otro tiempo había tenido familia, sueños distintos y planes que no incluían tanta soledad. Pero la vida, con su forma lenta y firme de cambiarlo todo, lo fue dejando solo. Al final, aceptó que ese aislamiento era más fácil que recordar lo que había perdido. En el campo no había preguntas incómodas ni miradas curiosas, solo trabajo y días que pasaban uno tras otro. Aquella mañana parecía igual a las demás. El cielo estaba despejado y el aire era fresco. El ganadero ensiló su caballo y salió a revisar una parte lejana de su terreno, un área que casi nunca visitaba porque quedaba cerca de un viejo camino abandonado. Mientras avanzaba, notó algo extraño. El caballo se puso inquieto, moviendo las orejas y reduciendo el paso. El hombre frunció el seno. Conocía bien a su animal y sabía que algo no estaba bien. Se detuvo y observó con atención. Entre unos matorrales, vio algo que no encajaba con el paisaje. Al principio pensó que era un tronco quedo, pero al acercarse un poco más, su corazón dio un salto. Era una persona. Una mujer joven, sentada en el suelo, con las manos atadas y la ropa sucia por el polvo del camino. Tenía el cabello largo y oscuro, y sus ojos estaban abiertos, atentos, siguiendo cada movimiento del ganadero. Él sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. No era común encontrar a alguien en ese lugar, y menos en esas condiciones. Bajo del caballo despacio, cuidando de no asustarla. No lavaba armas visibles, solo las herramientas de trabajo que siempre lo acompañaban. Dio unos pasos hacia ella y levantó las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. La mujer no gritó ni pidió ayuda. Simplemente lo miró, como si estuviera evaluándolo. Había cansancio en su rostro, pero también una fuerza tranquila que lo desconcertó. El ganadero notó que respiraba con dificultad, como si lavara horas bajo el sol. Sin pensarlo demasiado, se acercó y sacó una cantimplora de su bolsa. Lo ofreció agua, manteniendo cierta distancia. Ella dudó unos segundos antes de aceptar. Bebió despacio, sin dejar de mirarlo. Él no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a conversar, y mucho menos en una situación así. Finalmente, rompió el silencio con voz baja, casi torpe, preguntando quién era y qué le había pasado. La mujer no respondió de inmediato. Parecía meter cada palabra, como si el lugar mismo pudiera escucharla. Con un hilo de voz, dijo que había sido abandonada allí. No dio detalles ni nombres. Solo mencionó que no podía cuidarse mucho tiempo. El ganadero sintió un nudo en el pecho. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más cerca. Aquel camino lavaba años sin usarse, pero eso no significaba que estuviera completamente olvidado. Sin pensarlo demasiado, sacó una pequeña navaja y se agachó frente a ella. Con cuidado, comenzó a cortar las cuerdas que sujetaban sus manos. Mientras lo hacía, notó que sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de cansancio. Cuando por fin quedó libre, la mujer bajó los brazos lentamente, como si no estuviera segura de que realmente podía moverlos. El ganadero esperaba que ella se levantara y huyera, o que al menos se alejara de inmediato, pero no lo hizo.
Se quedo ali sentada, respirando profundo, como si el peso no hubiera desaparecido del todo. LSE indirizo y dio un paso atrás, dando espacio. En su mente estaba pensando que hacer a continuación, llevarla al pueblo, dar comida, buscar ayuda. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La mujer levantó la vista y habló con firmeza. Le dijo que necesitaba que la atara de nuevo. Esas palabras lo dejaron sin aliento. Pensó que había entendido mal. La miró con confusión, esperando que aclarara lo que acababa de decir. Pero ella repitió la petición, sin levantar la voz, sin mostrar desesperación, como si fuera la única opción lógica. El ganadero negó con la cabeza. No comprendía por qué alguien pediría eso después de haber sido liberada. Intentó decirle que estaba a salvo, que podía ayudarla, que no tenía por qué cuidarse. Ella lo escuchó, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. Lu explicó que si alguien la veía libre, la situación sería peor. No entró en detalles, pero su tono era serio y seguro. Él se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a tomar decisiones que involucran a otras personas. Su vida había sido sencilla durante mucho tiempo, sin responsabilidades más allá de su ganado. Ahora, de repente, tenía frente a él a alguien que confiaba en su ayuda, aunque esa ayuda no tuviera sentido para él. Miró el cielo, luego el camino vacío y finalmente a la mujer. Pensó en marcharse, finger que nunca había visto nada. Nadie lo culparía. Pero algo en la forma en que ella lo miraba, sin ruego ni amenaza, lo detuvo. Había en ella una dignidad que no podía ignorar. Suspiró despacio y se agachó otra vez. Le preguntó si estaba segura. Ella asintió. Con manos lentas, volvió a atar las cuerdas, esta vez sin apretarlas, dejando espacio para que no le lastimaran. Mientras lo hacía, sintió una incomodidad profunda, como si estuviera cruzando una línea invisible de su propia vida tranquila. Cuando terminó, se levantó y dio unos pasos atrás. El silencio volvió a envolverlos. El ganadero no sabía que había comenzado, en ese momento, solo sentía que aquel encuentro no era casual. Algo había cambiado, en su rutina perfecta y solitaria. Aunque aún no lo sabía, esa mañana marcaría el inicio de una historia que lo sacaría para siempre de su aislamiento. El ganadero se quedó de pie unos segundos más, observando a la mujer, sentada frente a él. El viento movía suavemente la hierba seca y el sonido era lo único que rompía el silencio. Él no sabía si había hecho lo correcto, pero ya no podía dar marcha atrás. Decidió que no podía dejarla ali sola, aunque ella no hubiera pedido acompañamiento. Sin decir mucho, fue hasta su caballo, sacó una manta y un poco de comida, y regresó hacia ella. Colocó la manta sobre sus hombres con cuidado, sin tocarla más de lo necesario. Luego dejó el pan y un poco de carne seca a su lado. Ella lo miró con sorpresa, como si no esperara ese gesto. Le dio las gracias en voz baja. Su acento era distinto, pero sus palabras eran claras. El ganadero asintió, incómodo, y se sentó a cierta distancia, apoyando la espalda en una roca cercana. Pasaron varios minutos sin hablar. El sol avanzaba lentamente y el calor comenzaba a sentirse con más fuerza. El ganadero sabía que no podían cuidarse al todo el día. Miró el camino vacío otra vez y tomó una decisión. Le dijo que tenía una cabana no muy lejos, un lugar donde podrían descansar sin que nadie los viera. La mujer dudó. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si buscara señales invisibles. Finalmente aceptó, con la condición de que nadie más supiera que estaba ali. El ganadero desató su caballo, y pensó como llevarla sin que pareciera extraño. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie. Ella caminaba despacio, pero con firmeza. No parecía débil,
solo canzada. El nodo que, aunque tenía las manos atadas, su postura era digna, como si no permitiera que la situación la definiera. Eso le causó una impresión profunda. El camino hacia la cabana fue silencioso. Avanzaron entre colinas bajas y árboles dispersos. El ganadero iba atento a cada sonido, algo poco común en él, que siempre se había sentido seguro en sus tierras. Ahora, en cambio, sentía una responsabilidad nueva. La mujer caminaba a su lado sin cuidarse. A veces levantaba la vista y observaba el paisaje, como si tratara de memorizarlo. Al llegar a la cabana, el ganadero abrió la puerta despacio. Era un lugar sencillo, con una mesa, dos sillas, una cama y una estufa pequeña. Nada más. Lo indicó que se sentara y fue por más agua. Lo ofreció un cuenco y ella bebió con calma. Luego, él se sentó frente a ella, sin saber cómo empezar una conversación. Fue ella quien habló primero. Le dijo su nombre, uno corto y fácil de recordar. Él respondió con el suyo, algo que no hacía con frecuencia. Decir su nombre en voz alta, después de tanto tiempo, le resultó extraño. Ella sonrió levemente, y por primera vez él notó que su rostro podía verse tranquilo cuando no estaba tenso por el miedo. Hablaron poco al principio. Phrases simples, preguntas cuidadosas. Ella le contó que llevaba días moviéndose de un lugar a otro, evitando ser vista. No explicó todo, pero dejó claro que su situación era delicada. El ganadero no insistió. Sabía lo que era guardar silencio para sobrevivir. En el fondo, entendía más de lo que creía. Con el paso de las horas, la tensión fue bajando. El ganadero preparó algo caliente para comer. Compartieron la comida sin prisas. Afuera, el sol comenzaba a brillar. La luz entraba por la ventana y llenaba la cabana de un tono suave. Por un momento, el mundo exterior parecía lejano, casi inexistente. Ella le pidió que lo aflojara un poco las cuerdas. Él lo hizo con cuidado, asegurándose de que pudiera mover sin molestias. Sus manos se rozaron por accidente, y ambos se quedaron quietos un segundo. No fue incómodo, solo inesperado. El ganadero retiró la mano primero y se disculpó. Ella negó con la cabeza, indicando que estaba bien. Cuando cayó la noche, el ganadero salió un momento para revisar el entorno. Todo estaba en calma. Al regresar, le dijo que podía cuidarse esa noche. Ella lo miró fijamente, como buscando señales de peligro. No encontró ninguna. Aceptó, pero insistió en dormir cerca de la puerta. Él accedió sin discutir. Esa noche, el ganadero no durmió bien. Escuchaba cada ruido, cada crujido de la madera. Pensaba en cómo su vida tranquila había cambiado en un solo día. No sentía miedo, pero sí una inquietud constante. Al mismo tiempo, había algo distinto, casi como un propósito que no había sentido en años. Al amanecer, la mujer ya estaba despierta. Miraba por la ventana, atenta. Le dijo que pronto tendría que irse, pero que aún no era el momento. El ganadero asintió. No preguntó a dónde ni por qué. Simplemente aceptó que ella sabía cosas que él no. Salieron juntos a tomar aire. El día estaba claro y fresco. Ella le preguntó por su vida allí, por qué vivía solo. Él respondió con sinceridad, sin entrar en detalles dolorosos. Le dijo que el campo era más sencillo que el mundo de las personas. Ella pareció entenderlo. Le dijo que la soledad también podía ser una forma de fuerza, aunque a veces pasara demasiado. Mientras hablaban, el ganadero se dio cuenta de algo importante. Ya no veía a la mujer solo como alguien a quien ayudar. La veía como una persona completa, con historia, decisions y courage. Eso lo hizo sentirse diferente, más presente. Antes del mediodía, ella le dijo que necesitaba seguir con el plan original. Le pidió que la llevara de nuevo cerca del camino, como si nada hubiera cambiado. El ganadero sintió una resistencia interna,
pero no la mostro. Sabia que insister no serviría. Preparo to do, en silencio. Cuando estuvieron listos para salir, ella se detuvo un momento frente a él. Le dio las gracias de una manera sincera, mirándolo a los ojos. Le dijo que, aunque él no lo supiera, su ayuda había significado más de lo que podía explicar. El ganadero no respondió. Solo asintió, con un nudo en la garganta. Mientras caminaban de regreso, él comprendió que ya no era el mismo hombre solitario de antes. Algo había despertado en él. No sabía qué ocurriría después y cómo terminaría todo, pero estaba seguro de una cosa. Y no podría volver a ignorar el mundo como lo había hecho durante años. La historia apenas comenzaba, el camino parecía más largo que la vez anterior. El ganadero avanzaba con pasos medidos, atento a cada sonido, mientras la mujer caminaba a su lado con la calma, de quien ya ha aprendido a observar sin llamar la atención. El aire estaba quieto y el sol alto, pero había una tensión suave. Como ese, el lugar guardara secretos. Él notaba que ella miraba a menudo hacia atrás, no con miedo, sino con cuidado. Eso le hizo entender que el peligro no siempre se anuncia. A veces se siente antes de verse. Cuando llegaron a un punto cercano al viejo camino, ella se detuvo. Le pidió que esperara ali unos minutos. El ganadero dudó, pero aceptó. Ella se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una roca, y respiró hondo. Él aprovechó para revisar el entorno. No había señales de nadie, pero el silencio no lo tranquilizaba como antes. En esos minutos, pensó en su cabana vacía y en lo distinto que esencia ahora ese lugar, que siempre había sido suficiente. Ella rompió el silencio con una pregunta simple. ¿Por qué la había ayudado? El ganadero tardó en responder. No tenía una razón clara. Dijo que no le parecía correcto dejar a alguien en problemas, que así había aprendido a vivir. Ella lo escuchó con atención, como si guardara cada palabra. Le dijo que, en su experiencia, la bondad sin condiciones era rara y por eso debía cuidarse. Él no entendió del todo, pero asintió. Después de un rato, ella le pidió que desatara un poco las cuerdas y que se alejara unos pasos. El ganadero lo hizo y se retiró, respetando su espacio. Ella cerró los ojos unos segundos, como si tomara fuerzas. Luego, se levantó y caminó hacia el borde del camino, donde la vegetación era más densa. Desde allí, observó con cuidado. No había nadie. Volvió y le dijo que no era el momento de cuidar sola. Decidieron regresar a la cabana, pero tomando una ruta distinta. El ganadero conocía bien el terreno y eligió un sendero menos visible. Mientras caminaban, ella comenzó a contar más sobre su vida, sin entrar en detalles peligrosos. Habló de su gente, de la importancia de la paciencia y de leer las señales del mundo. Dijo que no todo se decide con fuerza, que a veces la espera es la mejor defensa. Él escuchaba en silencio, aprendiendo sin darse cuenta. Al llegar a la cabana, el ambiente era distinto. No había urgencia, pero sí una sensación de cuidado constante. El ganadero cerró la puerta con firmeza y dijo sus hermanas a un lado. Preparó comida sencilla y compartieron el tiempo sin prisas. Ella lo ayudó como pudo, moviéndose con cuidado. En esos gestos pequeños, él notó que ella buscaba mantener su dignidad, no depender más de lo necesario. Con el paso de las horas, comenzaron a hablar de cosas simples. El clima, los animales, los cambios del campo. Ella sonrió al escuchar cómo él describía su rutina, como esas tareas cotidianas fueron una forma de orden en el mundo. Le dijo que la constancia era una fortaleza, aunque muchos no la valoraran. Él se sintió visto de una manera nueva, sin juicio. Al caer la tarde, el ganadero escuchó un ruido lejano. Se quedó quieto, levantando la mano para pedir silencio. Ella lo imitó de inmediato.
Ambos se acercaron a la ventana con cuidado. A lo lejos, se veía polvo levantándose en el camino. No podían distinguir cuántas personas eran, en I hacia donde se dirigían. El ganadero sintió un peso en el pecho. Ella, en cambio, mantuvo la calma. Lo dijo que no se movieran. Que observaran primero. Esperaron. El polvo se disipó, y el ruido se alejó. No había peligro inmediato, pero la señal era clara. Alguien estaba cerca. Ella explicó que el movimiento de personas en esa zona no era casual. El ganadero comprendió que su cabana ya no era invisible. La idea de que su refugio pudiera ser descubierto lo inquieto más de lo que esperaba. Decidieron preparar un plan sencillo. Si alguien se acercaba, ella se quedaría dentro y él saldría a ver qué querían. Nada de confrontations, nada de preguntas innecesarias. La calma sería su mejor aliada. Mientras hablaban, el ganadero notó que ella pensaba varios pasos adelante. No improvisaba, calculaba. Eso le dio confianza. Esa noche, compartieron historias cortas antes de dormir. Ella habló de un río de su infancia y de como el sonido del agua ayudaba a pensar. Él habló de una temporada difícil y de como el trabajo diario lo había sostenido. No hubo promesas en planes lejanos, solo palabras sinceras. La noche pasó lenta, con ambos atentos, pero sin sobresaltos. Al amanecer, ella despertó temprano. Salió a observar el cielo y el terreno. Dijo que ese día sería importante. No explicó por qué, pero el ganadero lo sintió. Preparó el desayuno y se sentaron juntos. Había una mezcla de calma y expectativa. Ella le pidió que lo enseñara los límites de su tierra, los lugares por donde se podía pasar sin dejar huellas claras. Caminaron durante horas. El ganadero señaló zonas altas, arroyos secos, senderos usados por animales. Ella memorizaba todo. A veces se detenía y corregía un paso, indicando por donde sería mejor pasar. Él aprendía de ella tanto como ella del lugar. Era una colaboración silenciosa. En un punto alto, se detuvieron a mirar el horizonte. Ella le dijo que pronto tendría que tomar una decisión difícil. No era una despedida, pero se parecía. El ganadero sintió una tristeza inesperada. Se dio cuenta de que, en poco tiempo, aquella presencia había llenado un espacio que él creía cerrado para siempre. No dijo nada. Respiró el silencio. De regreso a la cabana, el ganadero notó huellas nuevas cerca del camino. Eran recientes. Señaló el suelo y ella asintió. La situación estaba cambiando. Ella le dijo que debía prepararse para proteger lo que era suyo. Incluso eso significaba dejar ir. Él entendió el mensaje, aunque no le gustó. Al caer la tarde, ella se sentó frente a él y habló con claridad. Dijo que no era una vieja común y que su regreso a su gente no sería sencillo. Había responsabilidades y riesgos. Agradeció de nuevo su ayuda y le pidió que, para lo que para, no se arrepintiera. El ganadero la miró a los ojos y asintió. No se arrepincha. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo con verdadero sentido. La noche llegó con un cielo lleno de estrellas. El ganadero salió un momento a respirar aire fresco. Pensó en cómo su vida había cambiado sin buscarlo. Al volver a entrar, la vio sentada, tranquila, como si también estuviera pensando en lo que vendría. No sabían qué ocurriría al día siguiente, pero ambos comprendían que el camino ya no era el mismo. La confianza que habían construido sería puesto a prueba, y el destino estaba más cerca de lo que imaginaban. El mañana comenzó con un silencio distinto, más pesado. El ganadero lo sintió desde que abrió los ojos. No era el silencio tranquilo al que estaba acostumbrado, sino uno lleno de atención, como si el mundo estuviera esperando algo. Se levantó despacio y miró hacia donde la mujer dormía. Ella estaba despierta, sentada,
con la mirada fija, en la puerta. No parecía nerviosa, pero sí concentrada. Salieron juntos al exterior. El air estaba frío y el cielo tenía nubes ligeras que se movían con rapidez. Ella observó el terreno durante varios minutos sin decir una palabra. Luego señaló unas huellas cerca del arroyo seco. Eran más claras ahora, recientes, y no pertenecían a animals. El ganadero las reconoció de inmediato. Alguien había pasado por allí durante la noche. Él sintió una mezcla de preocupación y responsabilidad. Aquella tierra siempre había sido su refugio, pero ahora también era un riesgo para ambos. Ella habló con calma y le dijo que no había tiempo que perder. El momento que había estado evitando se acercaba. No podían seguir escondiéndose sin un propósito claro. Regresaron a la cabana y comenzaron a prepararse. No era una preparación para ir sin rumbo, sino para tomar decisiones firmes. El ganadero guardó lo necesario en una bolsa pequeña. Ella revisó las cuerdas y pidió que las ajustara de una forma específica, no para inmovilizarla, sino para que pareciera una situación concreta si alguien los vea desde lejos. Él siguió sus indicaciones sin preguntar. Mientras trabajaban, ella comenzó a hablar con más claridad que antes. Lu explicó que su regreso a su gente debía hacerse de cierta manera, sin levantar sospechas. Había acuerdos antiguos, reglas que no se podían romper sin consecuencias. El ganadero escuchaba atento. Comprendía que había un mundo completo del que no sabía nada, y que ella se movía dentro de él con cuidado. Decidieron salir juntos, pero no hacia el camino principal. Tomaron una ruta más alta, donde la vista era amplia y el terreno difícil. El sol comenzó a subir y el cansancio se hacía sentir, pero ninguno se quejó. Había una sensación de urgencia tranquila, como si cada paso tuviera un sentido claro. En lo alto de una colina, ella se detuvo. Miró el horizonte durante largo rato. Luego habló con voz firme. Le dijo que a partir de ese punto él no debía seguir. Ese lugar marcaba un límite que no podía cruzar sin ponerse en peligro. El ganadero sintió una resistencia profunda. No quería dejarla allí, no ahora. Pero también sabía que insistir sería inútil. Ella lo agradeció de nuevo. No con palabras grandes, sino con una mirada sincera. Le dijo que su ayuda había cambiado más de lo que él podía imaginar. Que, gracias a él, había tenido tiempo para pensar y elegir. El ganadero asintió. No sabía qué responder. Sintió que cualquier palabra sería insuficiente. Antes de separarse, ella le pidió una última cosa. Le pidió que la acompañara hasta un punto visible desde el camino, donde otros pudieran verla. No explicó quiénes, pero él entendió. Bajaron juntos en silencio. El viento movía la hierba y el cielo se abría poco a poco, dejando pasar la luz. Cuando llegaron al punto indicado, ella se sentó en el suelo y ajustó su postura. El ganadero hizo lo que ella le pidió, manteniendo la calma. Desde lejos, la escena podía parecer simple, incluso común. Pero para ellos tenía un peso enorme. El dio unos pasos atrás y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran figuras a lo lejos. No se acercaron de inmediato. Observaban. El ganadero mantuvo la mirada firme, y el cuerpo relajado, tal como habían acordado. Ella no mostró miedo. Permaneció quieta, segura de sí misma. Finalmente, las figuras se acercaron lo suficiente como para verla con claridad. Hubo gestos, palabras que él no alcanzó a escuchar. Ella se levantó con cuidado y caminó hacia ellos. No miró atrás. No era frialdad, era decisión. El ganadero entendió que ese era su modo de avanzar. Cuando se perdió de vista, el ganadero se quedó solo. El campo volvió a ser amplio y silencioso, pero ya no era el mismo. Permaneció allí un buen rato, respirando hondo, dejando que la realidad se asentara.
Luego dio media vuelta y comenzó el camino de regreso. El trayecto de vuelta fue lento. Cada lugar lo recordaba los días recientes, las conversations, las decisions compartidas. La cabana lo recibió vacía. El silencio dentro era distinto, pero no doloroso. Era un silencio lleno de significado. Durante los días siguientes, el ganadero retomó su rutina. Cuidó el ganado, reparó cercas, revisó el pozo. Todo parecía igual desde fuera, pero por dentro algo había cambiado. Y no trabajaba solo para pasar el tiempo. Sentía una claridad nueva, una firmeza tranquila. A veces, al caer la tarde, se detenía a mirar el camino. No esperaba que ella regresara, pero sabía que su historia no había terminado. Había aprendido que ayudar no siempre significaba acompañar hasta el final, sino respetar el momento de solta. Una mañana encontró una señal discreta cerca del arroyo, algo que solo él notaría. No era un mensaje claro, pero sí una confirmación. Ella había pasado por allí, y estaba bien. El ganadero sonrió por primera vez en mucho tiempo sin darse cuenta. Comprendió entonces que la soledad ya no era un peso, sino una elección. Había conocido otra forma de vivir, otra manera de estar presente. Y aunque el camino que ella siguió no era el suyo, el cruz de sus vidas había dejado una marca profunda. El campo seguía siendo amplio y silencioso, pero ahora el ganadero caminaba por él con una seguridad nueva. Sabía que, para lo que para, había hecho lo correcto. Y esa certeza, sencilla y firme, lo acompañaría para siempre. Los días pasaron con una calma que al ganadero le resultaba extraña. No era la calma vacía de antes, sino una más consciente. Cada mañana se levantaba temprano, como siempre, pero ahora lo hacía con una atención distinta. Escuchaba el viento, observaba el cielo, notaba pequeños cambios en el terreno que antes pasaban desapercibidos. Era como si el mundo hubiera ganado profundidad. Volvió a recorrer sus tierras con cuidado. Reparó cercas, revisó bebederos y habló en voz baja con sus animales. Una costumbre que había retomado sin darse cuenta. La cabana seguía siendo sencilla, pero ya no parecía incompleta. Había en él era una sensación de continuidad. Como si algo iniciado no se hubiera roto, solo transformado. En las tardes, se sentaba cerca de la puerta y miraba el camino. No esperaba visitas, pero tampoco se sentía aislado. Recordaba las conversaciones breves, las caminadas en silencio, la forma en que ella observaba todo antes de decidir. Eso lo había enseñado a no apresurarse. Aprendió a esperar sin ansiedad. Una semana después de la despedida, el ganadero notó movimiento lejano en la zona alta. No era algo alarmante, solo señales de tránsito humano. Se mantuvo tranquilo. Recordó el plan simple que habían acordado. No llamar la atención, no interferir, observar primero. Así lo hizo. El movimiento desapareció al poco tiempo. Esa noche, mientras preparaba una comida sencilla, pensó en su vida antes de aquel encuentro. Comprendió que había vivido protegiéndose del mundo, no por miedo, sino por cansancio. Había confundido la soledad con tranquilidad. Ahora sabía que la tranquilidad también podía existir junto a la responsabilidad y el cuidado. Con el paso de los días, comenzó a viajar al pueblo con más regularidad. No para hablar de lo ocurrido, sino para estar presente. Saludaba a la gente, escuchaba historias breves, ayudaba cuando podía. No buscaba compañía constante, solo conexión sencilla. Eso le bastaba. Un mes después, mientras revisaba el arroyo seco, encontró otra señal discreta. No era algo evidente para cualquiera, pero él la reconoció. Era una forma de decir que el camino seguía abierto. Se quedó quieto unos segundos, respiró hondo, y continuó con su trabajo. No necesitaba más explicaciones.
El ganadero comprendió entonces que no todas las historias terminan con un cierre visible. Algunas continúan de formas silenciosas, mezcladas con la rutina. Acepto eso con serenidad. Sabía que ella había seguido su camino y que él había aprendido a seguir el suyo sin cerrarse. El campo entró en una nueva temporada. Las lluvias llegaron puntuales y el paisaje cambió de color. Con ellas, llegaron también recuerdos suaves, sin dolor. El ganadero ya no evitaba pensar en el pasado. Lo hacía con respeto, entendiendo que cada experiencia había tenido su lugar. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, ese dio cuenta de que estaba sonriendo solo. No había una razón concreta. Simplemente se sentía en paz. Y esa paz no era perfecta ni constante, pero era real. Había aprendido a cuidarla, como cuidaba su tierra. Con el tiempo, comenzó a ayudar a viajeros que pasaban cerca. Les ofrecía agua, indicaciones, avisos un lugar donde descansar. No hacía preguntas innecesarias. Había aprendido que cada persona carga su propia historia y que no siempre es necesario conocerla para ser útil. En una ocasión, una mujer mayor le dijo que parecía distinto, más atento. El ganadero no supo qué responder. Solo sonrió. No necesitaba explicar lo que había cambiado. Él mismo apenas lo entendía del todo, pero lo sentía firme. Las noches volvieron a ser tranquilas. Dormía mejor, sin sobresaltos. Cuando cenaba, no eran sueños de perdida, sino de caminos abiertos. El déspota, no sentía vacío. Se sentía listo para el día, fuera como fuera. Un año después, el ganadero volvió al punto exacto donde se habían separado. No por nostalgia, sino por respeto. Se quedó allí unos minutos, observando el horizonte. No dijo nada. No era necesario. Agradeció en silencio y regresó. Comprendió que ayudar no siempre cambia el mundo, pero sí cambia a las personas. En su caso, lo había devuelto a sí mismo. Había recuperado la capacidad de elegir, de estar presente, de no esconderse. El campo seguía siendo amplio y silencioso, pero ya no era un lugar de escape. Era su hogar, elegido con conciencia. El ganadero caminaba por él con pasos firmes, sabiendo que la vida podía sorprender, incluso cuando parecía estable. Al final, no hubo grandes gestos ni palabras finales. Solo una continuidad tranquila. La historia no cerró con un final exacto, porque la vida rara vez lo hace. Cerró con comprensión, con equilibrio, con una calma profunda que no dependía de estar solo o acompañado. Y así, mientras el sol se ocultaba una tarde más, el ganadero siguió adelante, sabiendo que aquel encuentro había sido breve, pero suficiente. Había aprendido que incluso en la soledad puede existir conexión, y que a veces, ayudar a otro es la forma más clara de encontrarse a uno mismo.